Listen to a short story in Spanish, followed by a translation in English. To play it slower, go to the Settings button at the lower hand right corner of the screen and adjust the playback speed. Observe some basic vocabulary and grammar explanations. Then, answer some questions at the end. En el bar de tapas. En el corazón de Madrid. Dos amigos, Elena y Javier, se encuentran en un bar de tapas. El ambiente vibrante y el tintineo de los vasos crean el escenario perfecto para su reunión. Javier pregunta: Elena, ¿qué te parece si empezamos con algunas tapas clásicas? ¿Qué tal unas patatas bravas y pulpo a la gallega? Los ojos de Elena se iluminan de emoción. Suena fantástico. ¿Y tal vez unas croquetas de jamón también? Javier ríe asintiendo. Definitivamente. Un camarero se acerca a su mesa con una sonrisa acogedora. Buenas noches. ¿Qué les gustaría pedir? Pregunta. Javier responde con entusiasmo. Para empezar, nos gustarían patatas bravas, pulpo a la gallega y croquetas de jamón, por favor. El camarero asiente, anotando su pedido. ¿Algo más? Elena mira a Javier. ¿Qué tal unas aceitunas aliñada también? Javier sonríe, asintiendo. Por supuesto, también beberemos zumo de naranja, por favor. El camarero asiente con una sonrisa. Excelente elección. ¿Algo más que deseen? Elena niega con la cabeza y dice: No, creo que eso es todo por ahora, gracias. Mientras el camarero se retira, Elena y Javier continúan su conversación, recordando su pasado. Pronto, su mesa estará adornada con una variedad de platos deliciosos: patatas bravas crujientes, pulpo a la gallega, croquetas de jamón cremosas y una fuente de aceitunas aliñadas. Cada bocado es una celebración de su amistad y su amor por la cocina española. Spanish and English translation. In the heart of Madrid, two friends, Elena and Javier, meet at a tapas bar. The vibrant atmosphere and clinking glasses create the perfect setting for their gathering. Javier asks Elena, "What do you think if we start with some classic tapas? How about some patatas bravas and Galician-style octopus?" Elena's eyes light up with excitement. Sounds fantastic. And maybe some ham croquettes, too? Javier laughs, nodding. Definitely. A waiter approaches their table with a welcoming smile. "Good evening. What would you like to order?" he asks. Javier responds enthusiastically. "To start, we would like patatas bravas, Galician-style octopus, and ham croquettes, please." The waiter nods, writing down their order. Anything else? Elena looks at Javier. "How about some dressed olives, too?" Javier smiles, nodding. "Of course. We'll also drink orange juice, please." The waiter nods with a smile. "Excellent choice. Anything else you would like?" Elena shakes her head and says, "No, I think that's all for now, thank you." While the waiter leaves, Elena and Javier continue their conversation, remembering their past. Soon, their table will be adorned with a variety of delicious dishes: crispy patatas bravas, Galician-style octopus, creamy ham croquettes, and a platter of dressed olives.
Every bite is a celebration of their friendship and their love of Spanish cuisine. Vocabulario. Cocina española, tapas, patatas bravas, pulpo a la gallega, croquetas de jamón, aceitunas aliñadas, zumo de naranja. Vibrante, reunión, clásico, clásica, emoción, fantástico, fantástica, excelente, conversación, celebración. In Spanish, stem-changing verbs, also called boot verbs, are verbs where the vowel in the stem of the verb changes in certain forms, like in the present tense. Let's take the verb sonar, to sound, as an example. In the yo form, I, instead of saying sono, you say sueño. In the to form, you, instead of saying sonas, you say suenas. So, in stem-changing verbs, the vowel in the middle of the verb changes in certain forms, but not in all forms.